जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ISKCON फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवन द होल वर्ल्ड ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सशिष्ठ ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौर निताय की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की सरशालिग्राम शिवाजी जी की प्रहलाद सिंह देव भगवान की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nandagopakumaraya govindaya namo namaha. Granth Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2, Verse number 28. tato viśeṣaṁ pratipadya nirbhaya. viśeṣaṁ pratipadya nirbhaya. tenātmanāpo ānal-mūrtir atvaran. tenātmanāpo ānal-mūrtir atvaran. jyotirmayo vāyum upetya kāle. jyotirmayo vāyum upetya kāle. vāyv-ātmanā khaṁ bṛhad ātma-liṅgam.
vāyv-ātmanā bṛhad ātma-liṅgam tato viśeṣaṁ pratipadya nirbhayas tato viśeṣaṁ pratipadya nirbhayas tenātmanāpo nala-mūrtir atvaran tenātmanāpo nala-mūrtir atvaran jyotirmayo vāyum upetya kāle jyotirmayo vāyum upetya kāle vāyv-ātmanā khaṁ bṛhad ātma-liṅgam vāyv-ātmanā bṛhad ātma-liṅgam tato viśeṣaṁ pratipadya nirbhayas tato viśeṣaṁ pratipadya nirbhayas tenātmanāpo nala-mūrtir atvaran tenātmanāpo nala-mūrtir atvaran jyotirmayo vāyum upetya kāle jyotirmayo vāyum upetya kāle vāyv-ātmanā khaṁ bṛhad ātma-liṅgam vāyv-ātmanā bṛhad ātma-liṅgam tato viśeṣaṁ pratipadya nirbhayas tenātmanāpo nala-mūrtir atvaram jyotirmayo vāyum upetya kāle vāyv-ātmanā bṛhad ātma-liṅgam tato viśeṣaṁ pratipadya nirbhayas tenātmanāpo nala-mūrtir jyotirmayo vāyum upetya kāle vāyv-ātmanā bṛhad ātma-liṅgam tato viśeṣaṁ pratipadya nirbhayas tenātmanāpo nala-mūrtir atvaram jyotirmayo vāyum upetya kāle vāyv-ātmanā bṛhad ātma-liṅgam. Traducción, palabra por palabra. Tataḥ, después, viśeṣaṁ, particularmente, pratipadya, obteniendo, nirbhayaḥ, sin ninguna duda, tena, mediante eso, atmanā, el ser puro, āpaḥ, agua, anala, fuego, mūrtiḥ, formas, atvaran, superando, jyotirmayo, refulgente, vāyum, atmósfera, upetya, habiendo llegado ahí, kāle, a su debido tiempo, vāyum, aire, ātmanā, por el ser, khaṁ, etéreo, bṛhad, gran, ātma-liṅgam, la verdadera forma del ser. Traducción. Después de llegar a Satya Loka, el devoto es específicamente apto para que el cuerpo sutil lo incorpore sin temor en una identificación similar a la del cuerpo burdo, y gradualmente va alcanzando uno tras otro estados de existencia que van de lo terreno a lo acuoso, a lo ígneo, a lo resplandeciente y a lo aéreo, hasta llegar a la etapa etérea. Significado. Todo aquel que pueda llegar a Brahmaloka o Satya Loka en virtud de la práctica y la perfección espiritual está capacitado para lograr 3 tipos diferentes de perfección. Aquel que ha alcanzado un planeta específico a fuerza de actividades piadosas, alcanza los lugares en función de sus actividades piadosas relativas. Aquel que ha alcanzado el lugar en virtud de la adoración Hiranyagarbha o vṛhad
se libera junto con la liberación del Brahma. Pero aquel que ha alcanzado el lugar en virtud del servicio devocional, se lo menciona aquí específicamente en relación con la manera en que puede penetrar en las diferentes coberturas del universo y así descubrir finalmente su identidad espiritual en la atmósfera absoluta de la existencia suprema. Según Srila Jiva Goswami, todos los universos están arracimados hacia arriba y hacia abajo, y todos y cada uno de ellos tienen por sí solos 7 coberturas. La porción acuosa está más allá de las 7 coberturas, y cada una de estas es 10 veces más extensa que la anterior. La personalidad de Dios, que crea todos esos universos mediante su periodo respiratorio, yace por encima del racimo de los universos. El agua del océano causal es de una naturaleza diferente que el agua que cubre el universo. El agua que sirve de cobertura al universo es material, mientras que el agua del océano causal es espiritual. Así pues, la cobertura acuosa que se menciona aquí se considera que es la cobertura del ego falso de todas las entidades vivientes, y el proceso gradual para liberarse de las coberturas materiales una tras otra, tal como se menciona aquí, es el proceso gradual de liberarse de los conceptos egoístas falsos del cuerpo material puro, y luego absorberse en la identificación del cuerpo sutil hasta que se obtenga el cuerpo espiritual puro en el ámbito absoluto del reino de Dios. Srila Siddhar Swami confirma que una parte de la naturaleza material, después de ser iniciada por el Señor, se conoce como el Mahatattva. Una porción fraccionaria del Mahatattva se denomina el ego falso. Una porción del ego es la vibración del sonido y una porción del sonido es el aire atmosférico. Una porción de la atmósfera aérea se convierte en formas. Y las formas constituyen el poder de la electricidad o el calor. El calor produce el olor del aroma de la tierra, y la tierra burda es producida por ese aroma. Y todo ello en conjunto constituye el fenómeno cósmico. La extensión del fenómeno cósmico se calcula que es diametralmente en ambas direcciones de 6.436 millones de kilómetros. A partir de ahí comienzan las coberturas del universo. El primer estrato de la cobertura se calcula que se extiende hasta 128.720.000 kilómetros, y las coberturas subsecuentes del universo son, respectivamente, de fuego, refulgencia, aire y éter, una a continuación de la otra, extendiéndose cada una de ellas 10 veces más que la anterior. El devoto del Señor penetra sin temor en cada una de ellas y por último llega a la atmósfera absoluta, en la que todo es de una misma identidad espiritual. El devoto entra entonces en uno de los planetas Vaikunthas, en el que adopta una forma exactamente igual a la del Señor y se dedica al amoroso servicio trascendental del Señor. Esa es la perfección máxima de la vida devocional. No existe nada más allá de esto que el yogi perfecto deba desear o lograr. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhuvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitansham He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari
Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Hare Krishna. So, in today's verse, En el verso de hoy día, the gradual liberation of a yogi is being described. se describe la liberación gradual del yogi. It's called khaṁ mukti. Se llama Khaṁ mukti. So, Srila Prabhupada is describing in the purport. La Prabhupada está describiendo el significado. There are three kinds of perfection for the yogis. Hay tres clases de perfecciones para los yogis. If a yogi wants to go to a certain planet, Si un yogi quiere ir a cierto planeta, he can meditate and go to that planet puede meditar e ir al planeta by the power of meditation. por el poder de la meditación. To go to any planet apart from Earth, Para ir a cualquier otro planeta aparte de la Tierra, one needs to have a suitable body. uno tiene que ir con su cuerpo sutil. Srila Prabhupada gives the example. Si la Prabhupada da el ejemplo, If there are aquarius, fishes are there which are in water. Aquarius, fish, etc. si el pez más grande que está en el agua, They have a different body which is adaptable to water. tienen diferentes cuerpos que pueden adoptar. And there are animals who live on earth, they have different body. Animals live on earth, they have different body. Y los cuerpos que están en la tierra también tienen diferentes. Animal. Los animales que están en la tierra también tienen diferentes cuerpos. Animals cannot swim in water and the fish cannot come on the earth. Los animales no son para nadar en el agua y los peces tampoco son para andar en la tierra. Similarly, if someone is coming from the eastern country to the western countries, De manera similar, si uno viene de un país del este y viene a un país del oeste, there is a change of weather. hay un cambio de clima. So one has to change his dress accordingly. Entonces uno tiene que usar ropa de acuerdo al lugar donde está. Similarly, if one wants to go to the higher planets, De manera similar, si uno quiere ir a un planeta más elevado, he cannot go in the same body. no puede ir en el mismo cuerpo. By the power of yogic meditation, Pero por el poder de la meditación del yogi, yogi by his will el yogi por su voluntad can select any particular planet, puede transportarse a otro planeta. and by his yoga meditation, Y por su meditación en el yoga, he can develop that kind of body which is suitable for that planet. él puede llegar a su cuerpo sutil a ese planeta. This is the first kind of yogic perfection. Esa es la primera clase de perfección yógica. Other types of yogis are También hay otros tipos de yoga, who meditate on the Virat Roop of the Lord. otros tipos de yogis que pueden meditar en la forma virat rupa del Señor. The Virat Roop of the Lord is an imaginary form. La forma virat rupa del Señor es una forma imaginaria. It is different from the Virat Roop which Krishna showed to Arjuna in Bhagavad Gita. Es diferente a la forma que Krishna mostró a Arjuna en el Bhagavad Gita. That Virat Roop Krishna showed to Arjuna to show him how he is all pervasive. Ahí, esa forma que Krishna mostró a Arjuna, All pervasive. o progresive, es toda progresiva. Arjuna wanted to know, Arjuna quería saber how can I know that you are pervading everywhere?
How can I know you are present everywhere? Arjuna quería saber cómo él podía conocer que él está presente en todas partes. So Krishna showed him his Virat Rupa. Entonces Krishna por eso le mostró su Virat Rupa. That is the actual form, that is not an imagination. Que esa es su forma real, no es una forma imaginaria. But when the yogis meditate on the Virat Rupa, pero cuando los yogis meditan en Virat Rupa, it is an imagination. Es su imaginación. Like the lower planets are like the feet of the Lord. Como los lower planets are like the feet of the Lord. Como los planetas inferiores son los pies del Señor. Oceans and rivers are like the veins and arteries. Como los universos the oceans and rivers are like veins and arteries. Como los océanos y los ríos son sus arterias y venas. Hairs are like trees are like the hairs. Los árboles aquí son los vellos. So, los pelos, cabellos. So that way they imagine. Ellos imaginan en esa forma. And it helps them to meditate. Y eso los ayuda a meditar. So yogis who meditate on the Virat form of the Lord, they merge into the Brahma effulgence. Okay, and like along with the Brahma, when the Brahma is liberated, they are also liberated with such yogis. Brahma is limited. When Brahma is liberated, then they are also liberated. These yogis. Brahma is liberated. Entonces, como el Brahman es un estado de liberación, ellos también están liberados. So this is the second type of perfection. Esa es la segunda clase de perfección. The third type of perfection, la tercera clase de perfección, which is being described in these verses, que se describa en estos versos, that yogi penetrates through the sevenfold coverings of the universe. El yogi penetra en las 7 capas que cubren el universo. And then ultimately reaches the Vaikuntha planet. Y finalmente alcanza el planeta Vaikuntha. Such yogis are those yogis who perform yoga practice along with devotional service. Esos yogis son los que realizan una práctica de yoga junto con el servicio devocional. So, we all know all the universes come out from the breathing of Mahavishnu. Nosotros sabemos que todos los universos emanan del cuerpo de Mahavishnu. Lord Brahma prays in Brahma Samhita. El Señor Brahma ora en Brahma Samhita. Yasvek nishit kāla thav labde jivan tilom mrija jagadandhanatha Vishnu mahan sahi kala viśeṣo govindamadim purusham tamam bhajami. That Mahavishnu, who is the plenary portion of the portion of Krishna. El Mahavishnu, que es la parte porción de Krishna. So when he breathes, cuando él ora, cuando él respira, unlimited universes come out. Limitados universos salen. And when he breathes in, y cuando él expira, all the universes merge into his body. No, perdón, cuando él inspira para adentro, todos los universos inhalan. Cuando él inhala, todos los universos otra vez regresan. So when he exhales, universes come out. When he inhales, universes go in. Cuando él expira, exhala, todos los universos salen de su cuerpo, y cuando él inhala, todos los universos vuelven a su cuerpo. This is his one breath. Eso es solamente una respiración. One breath is equal to 311 trillion years, because that is the life of Brahma, or Brahman. Entonces, una respiración es igual a 300 millones de años. 1000 millones de años. O sea, un día de Brahma. Like wheat. One life of Brahma. Full life of Brahma. One breath. Es la mitad de la vida de Brahma.
Like we take breathing, or breathing rate maybe around 72 breaths per minute or something. We take like breath. So it's just one breath. When he breathes, after exhaling, when he inhales, 311 trillion years have passed. Nosotros cuando respiramos, por ejemplo, nosotros en un minuto tenemos como 60 o 70 respiraciones. Y cuando Krishna respira, una respiración dura la mitad de la vida de millones y millones de años. This is Mahavishnu. Ese es Mahavishnu. Plenary portion of the portion of Krishna. Es la porción plenaria de la porción de Krishna. So what will be the potency of Krishna? ¿Cuál será la potencia de Krishna? Now all these universes are clustered together. It's just like mustard seeds. Todos los universos están reunidos en grupos, ¿no? Como las semillas de mostaza. And the diameter of the smallest universe which we are in Y dentro del universo más pequeños, por ejemplo en el que estamos, is 4 billion miles. es 4 billones de millas. And all the universes are just like in our storehouse, some mustard seeds are there in one bag. They're like floating around here and there. Entonces nosotros somos como, si, por ejemplo, en nuestra casa tendríamos una bolsita de semillas que está por ahí, semillas de mostaza, que está por ahí tiradas. And each universe has 7-fold coverings. Y cada universo tiene 7 coberturas. The first covering, like it is covered, is first covering is earth. La primera cobertura es tierra. And after earth, the 10 times greater coverings of water. Y después de esa cobertura de tierra, la siguiente cobertura es 10 veces más grande y está cubierta de agua. Then greater than 10 times greater is the covering of fire. Y la siguiente cobertura es 10 veces más grande que la anterior y está cubierta de fuego. Then 10 times greater is air covering. Y 10 veces más, la siguiente cobertura, que es 10 veces más grande que la anterior, está cubierta de aire. And then 10 times greater is the covering of ether. Y después de eso, está, la siguiente cobertura es éter. So if the yogi is to be liberated, he has to pass through all these coverings. Entonces el yogi, para conseguir la liberación, tiene que atravesar por todas estas coberturas. Okay. Now this water covering of the universe, Entonces esta cobertura del universo it is different from the causal ocean. es diferente al océano causal. In the causal ocean, Mahavishnu is lying. En el océano causal, Mahavishnu está acostado. The water of the causal ocean is spiritual, Y el agua del océano causal es espiritual. which descends into this material world. Bueno, Which descends into this material world. la cual desciende a este mundo material. As which river? Ah, As a river named what? I'm asking. como cuál río desciende esta agua causal. ¿Cuál es el nombre de ese río? Ganga, yeah. Where Ganga? That comes down as Ganga. Viene como río Ganga. Then Vamandev was covering the 3 steps, So with the tip of the toe of his foot, there was a hole in the universe, and from that hole, the causal ocean water came in as Ganga. Como cuando Vāmandev dio 3 pasos, el primer paso hizo con su pie, hizo un agujero en la cobertura del universo y de ahí emanó el río Ganges. So that water is spiritual. Entonces esa agua es espiritual. We all know the potency of Ganga water. Todos sabemos la potencia del agua de Ganges. But the watery layer of the water outside the universe, Pero la capa de agua que está más allá del universo, it is different. It is material.
Ese es diferente, ese es material. Okay. So a yogi penetrates through the layer of earth, then the layer of water, then the layer of fire, then the layer of air, then the layer of ether. Entonces el yogi penetra primero por la capa de tierra, después por la capa de agua, después la capa de fuego, después la capa de aire, después de éter. In this way, gradually he gives up his gross body. En esta manera, él gradualmente Gross body. él pierde su cuerpo burdo. And this he does without fear. Y él dice aquí que sin miedo, sin temor. It is in the verse it comes, tato viśeṣaṁ pratipadya nirbhaya. Ahí el verso dice, no, tato viśeṣaṁ pratipadya Nirbhaya. Without fear. sin temor. Okay. So without fear he enters into the watery layer, without fear he enters into the fire layer, then air layer and ether. Sin temor entra por la cobertura de tierra, aire, fuego, agua y éter. Then he is in his subtle body. Y después él queda con el cuerpo sutil. And then when he comes into the ether, then gradually he gives up his subtle body also. Cuando él entra al éter, ahí también ya tiene su cuerpo sutil. And then he reaches the spiritual atmosphere. Y después alcanza la atmósfera espiritual. Where he gives his own spiritual form, ātma-liṅgam, then he is situated in his own form. Entonces él ahí permanece en su propia forma, ātma-liṅgam, esa es su forma propia. This is how a yogi gets liberated. Esa es la forma en que se llega a liberar. However, the process of liberation for a devotee, Although the process of liberation for a devotee, Entonces, aunque el proceso de liberación del devoto is very easy. es muy fácil, Srila Prabhupada gives the example. la Prabhupada da el ejemplo. If you take an iron rod Si uno tiene una vara de fierro and put it in fire, y la pone en el fuego, so initially it will become warm. inicialmente va a tornarse Warm, hot. Va a volverse caliente, se va a calentar. And gradually it will become red hot. Y gradualmente va a llegarse a ponerse roja. Then it's not iron, it is fire. Y entonces eso ya no es fierro, sino es fuego. Similarly, Similarmente, if we always keep ourselves engaged in Krishna consciousness si siempre nos mantenemos en conciencia de Krishna and engage our gross and subtle body in thinking of Krishna, in serving Krishna, engage our gross and subtle bodies, y ocupamos nuestro cuerpo burdo y sutil en pensar en Krishna, in thinking about Krishna, serving Krishna, pensar en Krishna y servir a Krishna, our subtle and gross bodies are spiritualized. nuestro cuerpo burdo y sutil se espiritualiza. Then whatever we perform by these bodies Y cualquier cosa que nosotros hagamos con nuestros cuerpos is not material, no es material, it is spiritual. es espiritual. That's why in Vaishnava tradition, Por eso que en la tradición Vaishnava, the sannyasis los sannyasis who have served the Lord que sirven al Señor with their body, mind and words, con su cuerpo, mente y palabras. they're called three-dandi sannyasi. Three-dandi sannyasi. Eso es un sannyasi tridandi. Three-dandi means with their body, mind and word. Tridandi significa con su cuerpo, mente y palabras. So when they serve the Krishna with body, mind and word, Con su servicio de Krishna es con la mente, cuerpo y words. y palabras. Yeah.
So everything is spiritualized. Todo se espiritualiza. Then their body is not material. Y entonces el cuerpo no es material. So when they leave their bodies, Cuando el cuerpo deja su cuerpo, it is not burned. no se quema, It is preserved. se preserva. And it's called samadhi. Y eso se llama samadhi, Because it is spiritual. porque es espiritual. So while we are in this material world, Cuando nosotros estamos en este cuerpo material, if we keep ourselves always engaged in Krishna consciousness, si nosotros nos mantenemos siempre ocupados en conciencia de Krishna, our subtle and gross bodies are spiritualized. nuestro cuerpo sutil y burdo se espiritualiza. In Srimad Bhagavatam 3rd canto, En el tercer canto del Srimad Bhagavatam, Lord Kapil Dev explains, el señor Kapila explica by performing intense devotional service, de realizar un servicio devocional intenso, we can dissolve our subtle body. podemos disolver nuestro Dissolve. our subtle body. Yeah. podemos disolver nuestro cuerpo sutil, Just like así como the fire in the stomach el fuego en el estómago dissolves the food we put in. disuelve el alimento que nosotros metemos a nuestro cuerpo. Similarly, the fire of devotional service Similarmente, el fuego del servicio devocional dissolves our subtle body, disuelve a nuestro cuerpo sutil, because the soul will be ultimately liberated porque el alma estará automáticamente liberada. when it is freed from the subtle body. Entonces se libera del cuerpo sutil. We have to give up gross body. We cannot maintain the gross body permanently. Nosotros tenemos este cuerpo grueso, pero no vamos a tener permanentemente. The subtle body is a constant companion of the soul El cuerpo sutil es el constante compañero del alma in our material existence. en nuestra existencia material. So, from the time immemorial when we are in this material existence, Entonces, por el tiempo que nosotros estamos en esta existencia material, same subtle body, same subtle body is continuing. el mismo cuerpo sutil continúa. And this subtle body carries us from one gross body to another gross body. Y este cuerpo sutil lo llevamos de un cuerpo mundo a otro cuerpo mundo. Shariram yadavapnoti yachyaprukramatiśvara grahitve tani sanyatir vāyur gandha niveshayat. Bhagavad Gita 15 chapter 8th verse, Lord Krishna says, En el capítulo 15, verso 8 del Bhagavad Gita, Krishna dice, as the air carries the aroma, así como el aire lleva el aroma from one place to another place, de un lugar a otro, the subtle body el cuerpo sutil carries the soul from one body to another body. lleva al alma de un cuerpo a otro. Okay. So, depending on what kind of impressions we have in our subtle body, What kind of impressions we have, Cuerpo burdo. so if we are performing devotional service Si realizamos servicio devocional throughout our life, a través de la vida, the subtle body is completely spiritualized. el cuerpo sutil se espiritualiza completamente. Then we will get a spiritual body. Después de eso, tendremos un cuerpo espiritual. The devotional service is so powerful. El servicio devocional es tan poderoso There are cases in the history que hay casos en la historia where the devotees donde los devotos have gone back to Godhead han regresado a Dios in the same body. en el mismo cuerpo. Do you know any instance in Srimad Bhagavatam? ¿Ustedes saben de alguna de esas historias o esas instancias del Srimad Bhagavatam? Dhruv Maharaj. Dhruv Maharaj. Dhruva Maharaj. So Dhruv Maharaj, we know, had performed a lot of austerities. Nosotros sabemos que Dhruva Maharaj realizó muchas austeridades. The Lord had given him benediction
Y el Señor le dio una bendición that you have to enjoy the kingdom. que tú has disfrutado. You have to enjoy the kingdom for many years, thousands of years. You have to enjoy the kingdom. The kingdom. Kingdom. Ya que tú has disfrutado del reino por muchos años, And after that, you will go to Dhruv planet. y después de eso tú irás al planeta de Dhruva. So Dhruv Maharaj was really repenting. Dhruva Maharaj estaba arrepintiendo. Why I worship the Lord with material desires? ¿Por qué yo tengo que adorar al Señor con deseos materiales? But ultimately, after he ruled the kingdom and he was going back to Godhead, he went in the same body. Y después de que él reinó y se fue al mundo espiritual, él se fue con su mismo cuerpo. So the description in Srimad Bhagavatam Se describe en Srimad Bhagavatam that the aeroplane comes from the Vaikuntha que una aeronave vino de Vaikuntha to take back Dhruv Maharaj. para llevarse a Dhruva Maharaj. So Dhruv Maharaj offered obeisances to all the rishis and munis, Y Dhruva Maharaj ofreció reverencias a todos los rishis y munis, and he puts his foot over the head of the Over the head of. death personified. y él puso su pie sobre la cabeza de la muerte personificada. And rides and goes into the plane. Y se metió a la aeronave. Similarly, in first canto, Similarmente, en el primer canto it is mentioned se menciona all the Pandavas que todos los Pándavas went back to Godhead regresaron a Dios in the same bodies. en sus mismos cuerpos. This is the explanation given by Jiva Goswami. Esa es la explicación que Jiva Goswami da. So, bhakti is so powerful, Entonces, Bhakti es tan poderoso the devotee may not have to even change his body. que el devoto no tiene que cambiar de cuerpo, It is because it's already spiritualized, fully spiritualized. porque ya está espiritualizado completamente. Still, Pero aún así, to keep the confidentiality of bhakti, pero para mantener esa confidencialidad del Bhakti, so that people may not take bhakti so cheaply, para que la gente no tome el Bhakti de una forma tan barata, we see pure devotees leaving their bodies. nosotros vemos a los devotos que dejan su cuerpo. We see pure devotees before leaving their body, they are suffering from very material diseases also. Nosotros vemos que los devotos puros, ellos también sufren de enfermedades materiales. It is just to keep the confidentiality of devotional service. Eso es solo para mantener la confidencialidad del servicio devocional. Lord wants to keep devotional service very, very confidential. El Señor quiere mantener el servicio devocional muy confidencial. He doesn't want to cheaply publicize it. Él no quiere engañar a la gente que está ahí. Cheaply publicize it. Cheap people. Publicize. Business. Publicize. Publicity. Él no quiere que sea una publicidad barata el servicio devocional. So, when we see pure devotees having some ailments, diseases, Cuando vemos a devotos puros que tienen algunas enfermedades, algunos males, we should not feel, he is not a pure devotee, why he is suffering? no debemos pensar que él no es un devoto puro, que está ¿por qué tiene que sufrir? Before leaving his body, he is also going to hospital. Antes de dejar su cuerpo también tiene que llevar al hospital. So he is not a powerful devotee. Entonces él no es un devoto poderoso. No, we should not feel like that. No debemos sentir así. Srila Prabhupada gives the example. Srila Prabhupada da el ejemplo The death of a normal person de que la muerte de una persona normal is like a rat es como una rata in the mouth of a cat. en la boca de un gato. The rat in the mouth of a cat is very fearful. Que la rata en la boca de gatos tiene mucho temor. But the same cat Pero el mismo gato holds her kitten, her children,
él también toma a sus crías also in her mouth. con la misma boca, But the kitten is feeling very peaceful. pero el gatito se siente muy pacífico. Similarly, Similarmente, the death for an ordinary person que la muerte de una persona ordinaria is very, very fearful, like for the rat, the es cat. como es muy temerosa, así como la rata. But the pure devotees, Pero el devoto puro, death means just change of body and going back to Godhead. la muerte significa cambiar de cuerpo e ir de vuelta al Supremo. It's like the kitten in the mouth of a cat. Es como un gatito en la boca de su mamá gata. Okay. So that way, for a devotee to go back to Godhead is very easy. Por eso que para el devoto el regreso a Dios es muy fácil. It's not like this gradual liberation. No es como esta liberación gradual. You can immediately go back. Uno puede inmediatamente ir. The power of devotional service is so great. El poder del servicio devocional es tan grande. In Chaitanya Charitamrita we have these incidents En Chaitanya Charitamrita tenemos también esta incidencia that from Bengal, que de Bengal, every year, cada año, around 200 devotees used to come to Jagannath Puri. alrededor de 200 devotos iban a Jagannath Puri. And their leader was Shivanand Sen. ¿Entendemos? Leader, you know, Y el líder era Shivana Sen. Sen. So he used to sponsor the whole yatra. Él solía Sponsor. ¿cómo se dice sponsor? He used to arrange for everything. Auspiciar todo este viaje. He used to provide, he has to give wealth, money, food. Él proveía de dinero, comida, alojamiento For all the devotees. para todos los devotos. So once they were coming, Una vez ellos estaban viendo, a dog also joined. un perro también se unió. So the boatman was saying, no, on my boat this dog cannot go. Y el botero decía, no, ese perro no puede ir en el bote. Shivanand Sen thought, Shivanand Sen le dijo, this dog has joined my party. este perro se ha unido a nuestro grupo. It's my duty to serve him. Es mi deber servirlo. So he gave the boatman extra money. Así que él le pagó al botero dinero extra Please allow the dog to also come. para que permita que el perro también suba al bote. So dog was accompanying them. Entonces el perro los estaba acompañando. And Shivanand Sen used to feed the dog prasadam. Y Shivanand Sen lo alimentaba al perro de prashad. One day he came, Un día vino he saw the dog is absent. y vio que el perro estaba ausente. He sent his 10 men Él envió a 10 hombres to find the dog. para encontrar al perro, They could not find the dog. pero no lo pudieron encontrar. Shivanand Sen felt so guilty. Y Shivananda Sen se sintió tan culpable I could not take care of the dog que no podía cuidar al perro. who had taken my shelter. Él estaba bajo mi refugio. So he didn't eat, he fasted. Y así él no comió, él ayunó. And anyway, next day again they started. Y cuando Next day again they started for the yatra. y al siguiente día otra vez salieron de yatra. So when they reached Jagannath Puri, Cuando llegaron a Jagannath Puri, so Shivanand Sen went to see Lord Chaitanya. Shivanand Sen quería ver al Señor Chaitanya. So when he went to see Lord Chaitanya, Y cuando fue a ver al Señor Chaitanya, he saw the same dog él vio al mismo perro besides Lord Chaitanya. al lado del Señor Chaitanya. So what was the first response of Shivanand Sen? Entonces, ¿cuál fue la primera respuesta que Shivanand Sen dijo? Shivanand Sen offered him Dandavat Pranam. Shivanand Sen le ofreció una pranam danda, Begging forgiveness that I could not serve you. pidiéndole perdón porque no lo sirvió bien el perro. Then Lord Chaitanya performed a pastime. Así que el Señor Chaitanya realizó este pasatiempo. Lord Chaitanya was eating coconut.
El señor Chaitanya estaba comiendo coco. He ate some and threw rest to the dog. Él comía un pedazo y tiraba el resto al perro. Dog ate that piece, Mahaprasad of Mahaprabhu. Y el perro comía ese pedazo que era Mahaprasad. And in front of everyone, Y en front of everyone y enfrente de todos, went back home, back to Godhead. él volvió a Dios, volvió Went back to Godhead. se fue a Dios. Hari Bol. So there Srila Prabhupada is writing, Entonces ahí Srila Prabhupada dice, it is the power of devotional service. es el poder del servicio devocional. Just by having prasad, Solo para tomar persona. the dog was liberated. El perro se liberó. Just by the association of Shivanand Sang, Solo por la asociación con Shivananda, dog was liberated. el perro se liberó. So Srila Prabhupada says, Srila Prabhupada dice, the devotees of ISKCON los devotos de ISKCON should keep themselves so pure deben mantenerse a sí mismos tan puros so that anyone who comes in their contact, que cualquiera que esté en contacto con él they also get liberated. también se libere. So this is the power of devotional service. Este es el poder del servicio devocional. So we all are so fortunate. Entonces, somos tan afortunados Srila Prabhupada has given us this wonderful process. que la Prabhupada nos ha dado este proceso maravilloso. If we chant our 16 rounds attentively, Si cantamos nuestras 16 rondas atentamente, avoiding offenses, evitamos ofensas, get up early in the morning. Get up early in the morning levantamos temprano en la mañana and follow 4 regulatory principles. y seguir los 4 principios regulativos. Perform devotional services. Y realizamos servicio devocional. So our gross and subtle body will be getting spiritualized. Nuestro cuerpo sutil y burdo se espiritualiza. So we can also go back to Godhead. No podemos ir a de vuelta a Dios. And whosoever will come in our contact, Y quien quiera que se ponga en contacto, they will also get purified. también se purifica. Okay, thank you. Gracias. Any questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentario? O sea, como los pándalos, si íbamos a realizar unos cuerpos así, también en ese caso de Jesucristo, como y Isaías, en la Biblia, realizaron algún ritual, poco, ¿no? She said that just like the Pandavas and Dhruva Maharaj went back to Godhead with their own bodies. In the Bible, she said she also went back to Godhead with his same body. Okay. Jesus, ¿qué más? Es por eso que también los católicos, los santos católicos que alcanzan la santidad, ellos tienen el proceso de la resurrección, ¿no? That's why the Catholic saints, they also have the ability to resurrection. Resurrection. They agree to this as well. Yeah. Also with the same body. Yeah. We can go. Yeah. Sí, se puede. But generally it is not so. Pero generalmente no es así. But it doesn't mean those who give up their bodies, they are not going back to Godhead. Aquellos que dejan su cuerpo, they cannot. We should not think like that. Nosotros no debemos pensar así, ¿no? Que vamos a ir de vuelta a Dios con nuestro mismo cuerpo. Both cases are possible. Que ambas cosas pueden ser posibles. No puede ir con su cuerpo o sin su cuerpo. Anyone else? Bueno, en Chaitanya, cuando
deja este mundo material, se funde en el ángel, creo, desaparece totalmente. ¿Se funde qué? Cuando él deja el mundo, hablar cómo fue, de qué manera él va con el cuerpo que tenía material también. How did Lord Chaitanya Mahaprabhu Lord Chaitanya? left his body? How he left his body? He left his body, or he went back to Godhead with his own body? Lord Chaitanya is Lord Krishna himself. El Señor Chaitanya es Krishna mismo. So it is said how he disappeared. Se dice que de la manera que él desapareció, Because Lord doesn't leave the body, Lord disappears. porque el Señor no deja su cuerpo, él desaparece. From our vision, he is not visible. Con nuestra visión no podemos verlo. So it is said there is a deity called Tota Gopinath in Jagannath Puri. Entonces hay una deidad que se llama Tota Gopina en Jagannath Puri. Every day afternoon, Lord used to go there. Cada tarde el Señor solía ir allá. So one day while he was sitting in front of the deity, Un día él estaba sentado enfrente de la deidad the Lord entered inside the deity. y el Señor entró en la deidad. He just disappeared. He entered inside the Todo deity. desapareció. Él entró ahí. El señor Krishna también, cuando termina la batalla de Kurukshetra y todo, él también. Lord Krishna, after Kurukshetra battle, he also disappeared. Yeah, Lord Krishna also disappeared. And then he performed a particular pastime. Sí, desapareció, pero él realizó un pasatiempo. It was mentioned in Prabhas Kshetra in Dwarka, near Dwarka. En un lugar Prabhas cerca de Dwarka, So there was one hunter. que había un cazador He shot an arrow, que disparó una flecha which on the heels of Lord Krishna. It hit on the y heels of. cayó en la planta del pie del Señor Krishna. So Lord performed this pastime, Y el Señor realizó este pasatiempo that he is giving up this body. de que ahí dejó su cuerpo. But the Lord has no body. Sri Krishna, there is no difference between body and his soul. Pero Krishna no es diferente de su cuerpo y su alma. But the Lord is so merciful Pero el Señor es tan misericordioso to keep the atheist alive in this material world. que The atheist also alive in this material world. él engañó que él es de este mundo material. He performed the pastime that as if he is giving up his body. Y él realizó este pasatiempo de que como que él dejó su cuerpo. So the atheist will say, see, we told you that he's an ordinary person. Entonces él engaña haciendo pensar a los demás que no tiene cuerpo espiritual. So Lord performs such pastimes Entonces el Señor realiza estos pasatiempos so that envious people para que las personas envidiosas should not come into his inner circle and they should remain out only. no puedan entrar en su círculo interno, sino que permanezcan fuera. If they don't want to believe in me, Si no quieren creer en mí, let them be happy that way. Let them be like that. entonces hay que mantenerlos alejados. Otherwise, Lord cannot just by one arrow. I mean, his body is totally spiritual. Sí, así que solamente por una simple flecha no va a morir, su cuerpo es espiritual. So we have to understand Lord's pastimes Tenemos que entender los pasatiempos del Señor through the medium of our previous acharyas. a través de los previos acharyas. So in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, El canto 11 del Srimad Bhagavatam, the detailed commentaries given on this pastime. Detailed commentaries are given for this pastime. hay comentarios detallados acerca de este pasatiempo. So, Okay. O sea, las almas que están en los planetas infernales, cuando cumplen
cumplen su condena, pasan a los planetas terrenales o pueden pasar a los planetas como celestiales o espirituales directamente, como saltearse. The souls that are in the hellish planets, they after that they go to this kind of planets like Earth, or they can go directly to the upper planets. After hell. Yes, after hell. After hells, where do they go? Yes. The souls who are sinful, after they are sent to hellish planets, after hellish planets, where do they go? This is your question? Entonces, cuando el alma que ha pecado va a los planetas infernales, ¿a dónde van? ¿No? Después de los planetas. Las que están condenadas en el mundo infernal cumplen su condena, ya se acabó, ya cumplen su condena. Tienen ¿a dónde se van? ¿Progresan hasta la planeta Tierra o se pueden saltar el planeta Tierra y se pueden ir al mundo celestial o espiritual directamente? O sea, la pregunta es de que una vez que cumplen su condena, ¿a dónde van? Claro, después de que permanecen en el planeta, eso es lo que le he preguntado. Después que salen del planeta infernal, ¿a dónde van? Yes, the question is after they complete their Punishment. Where do they go? Yes. Okay. So when souls are sent to the hellish planets, entonces una vez que se les envía a los planetas infernales, the first thing is they get a special body. Lo primero es que ellos obtienen un cuerpo especial. That is called Yatna Sharir. Se le llama Yatna Sharir means a body suitable for taking tortures in the hellish planet. Es un cuerpo que es capaz de soportar las torturas del planeta infernal. Because they are fried in ghee. Porque ahí los fríen, They are thrown from the top of the hill. los tiran desde un abismo. They are squeezed within the pipes. Ellos, sus cuerpos son aplastados, They are bitten severely. son golpeados severamente. So a special kind of body is given. Entonces se le da un cuerpo especial. So that soul has to undergo that tortures. Para que pueda atravesar estas torturas. Then the soul has to go to the lower unit, lower species. Y después de eso, esa alma va a especies más bajas. In the animal species, insects, birds, lower worms. Especies como insectos, gusanos. So like the punishment is given in such a way. Punishment is given in such a way. El castigo se da de tal manera that the Lord is preparing the soul for his next birth. Que el Señor prepara a esa alma para su siguiente nacimiento. If a person is eating too much of flesh, Si una persona come mucha carne, then he has to get a body of a hog. entonces tiene que obtener un cuerpo Hog, pig. de un cerdo. And the pig eats what? ¿Y qué cosa come el cerdo? Pig eats stool. El cerdo come excremento. If now you give some person to eat stool, he won't be able to eat stool. A human being won't eat stool. Entonces una persona así pues solamente come But this human in his next birth has to eat stool. Entonces este ser humano en su siguiente nacimiento tiene que comer excremento. Lord is so merciful. There is a complete training program. El Señor es tan misericordioso que tiene un programa de entrenamiento. In the hell is a kind of a center for training. Y el infierno es como un campo de concentración para entrenar. So he is beaten, he is tortured, he is trained to eat stool. Entonces él es torturado, él es manipulado para que pueda comer excremento. When he gets habituated, yes, now I'm liking stool. Entonces, cuando él ya se habitúa, entonces ya está preparado para comer excremento. Then he is given the body of hog. Entonces le da un cuerpo de cerdo. Similarly,
Realmente. Whatever body they have to get in the lower species, Entonces, cualquier cuerpo que ellos obtengan en las especies inferiores, that kind of training is given in their punishment, ese tipo de entrenamiento se le da en su castigo, so that they easily adopt to that body. para que fácilmente puedan adaptar al siguiente cuerpo. Cuando los católicos rezan, por ejemplo, que recen por las almas del purgatorio, que son planetas intermedios, o sea, que son sacrificios, o sea, a los católicos, a sus fieles le piden que recen por las almas del purgatorio, piden, ¿no? O sea, se puede hacer sacrificios desde acá por esas almas del purgatorio, no al infierno, porque están, o no se puede hacer por ellas nada, tiene que seguir su sistema. No. She said the Catholics, they say that after hell, the soul goes to a place called purgatory. What is that? What is that place? Purgatory is like a, Heaven. it's like a place where you just wait. For You just wait, you know, to get your next. yeah, that can be also possible. Sí, eso también puede ser posible. Yeah, some souls may not get any gross body, Quizás algunas almas no consigan un cuerpo grueso, so they are waiting. entonces están esperando. So there are different kind of future for different living entities. Entonces, hay diferentes características para los seres vivientes. It may be also possible. Eso también puede ser posible. Pero sí se puede orar por ellos, sus almas, tiene efecto. She's asking, we can preach. I mean, we can pray for Yes. those souls. That's why in the Sanatana Dharma, Sí, es por eso que en Sanatana Dharma we have the ritual of offering Shraddha. tenemos el ritual de ofrecer Shraddha. This Shraddha is for the ancestors Ofrecer Shraddha es para nuestros ancestros, who may not have received next body, que quizás todavía no han recibido su siguiente cuerpo, who may be suffering. que quizás estén sufriendo. So when we offer Shraddha, Cuando ofrecemos Shraddha, these oblations, this offering goes to them estas ofrendas llegan hasta ellos and they are delivered. y se liberan. So that is there. Right. But if we are performing devotional service nicely, Pero si uno realiza un buen servicio devocional purely, puramente, then automatically entonces automáticamente, once 21 generations are delivered, minimum. inmediatamente 21 generaciones son liberadas. As soon as a person starts chanting Hare Krishna, Tan pronto como la persona empieza a cantar Hare Krishna, all these ancestors who have not received the bodies, todos sus ancestros que no han recibido cuerpos they start dancing. empiezan a bailar. Now we'll be delivered. Ahora vamos a liberar. Now our descendant in Lima has come to chant. Ahora ese que está cantando en Lima, And they celebrate. Now we have chance to get delivered. entonces se sienten ya que se van a liberar. So devotional service is so auspicious. El servicio devocional es tan auspicioso. Okay. Thank you. Jai Srila Prabhupada ki jai. Anant Koti Vaishnava ki jai.